Chancellor is here to reaffirm the ties of friendship and cooperation that there are between our two countries. In so many areas of Ghanaian national life, we have appreciated the cooperation of Germany, especially in areas of energy efficiency, the development of renewables, and the development of our transmission infrastructure. These are areas where we've been benefited greatly from German technology and assistance. As again, under the G20 compact with Africa, has been also a very beneficial and valuable source of cooperation between our two countries. And indeed, I intend to be in Berlin in the latter part of this of November for the conference that Chancellor Scholz is organizing over the compact with Africa. We had an opportunity in our meeting to discuss, apart from economic matters in Ghana, to discuss issues of migration, to discuss problems to do with the instability in parts of West Africa and the Sahelian region, the coup d'etats that have engulfed at least 4 of the states of West Africa, and shared very common views as to how we're looking at the future and how we can work together to restore democracy to these countries and strengthen democratic development in West Africa as a whole. We're looking forward to working together to promote the reform of the United Nations, especially of its Security Council. I think we have all seen in recent times that the Council, in many ways, is not fit for purpose in dealing with questions to do with international peace and security. The classic example is what is happening over the Ukraine conflict, where the nation that is the aggressor is also the veto-wielding country, and which is blocking any initiatives that the Security Council can take over the conflict. So clearly, there is a need for all of us to rethink how the future will be. As Ghana continues to be strong in a denunciation of Russia's aggression over Ukraine. But at the same time, we believe that greater and greater efforts should be made to see the possibility of a resolution of the conflict. It has important international implications for us, and we need to be able to make sure that as quickly as possible we come to peace. In the same way, we were very clear and vocal in our condemnation of the attack on Israel on the 7th of October by the Hamas organization, and recognized fully Israel's right to protect itself and defend itself. But at the same time, you look at the humanitarian consequences of what is going on over there. There's clearly a need for us, all of us, the international community, the global community, to look beyond the immediate issues of the consequences of the Hamas attacks on Israel, to be looking at the possibility of a comprehensive settlement of this matter. It's not possible for us to have a 10-year cycle of vengeance and vendettas in the Middle East, that unless a concerted effort is made by all of us to see how we can fashion an understanding based on the two-state solution. These are some of the matters that I've had the opportunity to talk to the Chancellor about, and we are finding ourselves in agreement about so many of the issues. And I want once again to thank you very much indeed for making the effort to come and visit with us, and I have no doubt that I'll see you again very soon in Berlin. Mr. President, thank you for the warm welcome to Ghana. It is a pleasure for me to visit your country and to engage with you and your government in talks about subjects of common interests.
It is my first time in Ghana, and I'm looking forward to experience the beauty and generosity of Ghana. And now I will continue in German. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist, wie ich schon gesagt habe, mein erster Besuch hier in Ghana. Es ist aber bereits das 7. Mal, dass wir uns treffen, Herr Präsident. Unsere letzte Begegnung liegt gerade einmal 6 Wochen zurück. Da haben wir uns in New York am Rande der UN-Generalversammlung gesprochen. Diese Fülle an Gesprächen unterstreicht die Vielfalt unserer herausragenden und engen Beziehungen. Ghana und Deutschland sind Partner in vielen Bereichen. Wie so oft ist es vor allem der Austausch zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern, der unsere Beziehungen so lebendig macht. In meiner Heimatstadt Hamburg gibt es beispielsweise eine große ghanaische Community und ich habe mir sagen lassen, dass man in Altona fast so Altona in Hamburg is almost as good as the fufu in Ozu. Many Ghanaians live in Germany, and Ghana is a close partner for us on the issue of migration. Reduce irregular migration. For that to work, of course, we also have to make sure that those people who are not entitled to reside in Germany can return to their home country. We see a great potential for skilled labour and talents from Ghana who would want to come to Germany to work there. And of course, we also want to increase the number of language courses here in Ghana. Sorry. Did you hear that? Am I listening to, hearing you now? I can hear you. But I could hear the Chancellor. Ja, okay. So. Schönen Dank für die Unterbrechung. Und ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe. Auch unsere Zusammenarbeit hier in Ghana ist sehr gut, etwa wenn es um die Aktivitäten des Goethe-Instituts, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und mit einer Reihe von Partnereinrichtungen und unserer einzigen deutschen Auslandsschule in Westafrika geht. Ghana ist auch ein wichtiger Schlüsselpartner bei Wissenschaft und Forschung. Es gibt deutsch-ghanaische Leuchtturmzentren in vielen Disziplinen, von Klimaforschung über Tropenmedizin, öffentliche Gesundheit und Pandemieforschung bis hin zur Mathematik und Sozialwissenschaften. Gerade komme ich auch von einem Gespräch mit Studierenden der H.E Universität, mit denen ich unter anderem über die Zukunftsperspektiven dieses Landes, aber auch vieler afrikanischer Staaten gesprochen habe. Es war für mich sehr beeindruckend, mit ihnen mich austauschen zu können. Unsere Länder sind auch wirtschaftlich und kulturell miteinander verbunden. Ich habe Vertreter und Vertreter von Wirtschaft und Kultur aus Deutschland gebeten, mich hier zu begleiten und diese Beziehung zu vertiefen. Ghana ist ein unverzichtbares und aktives Mitglied im Compact with Africa. Und deshalb freue ich mich auch schon auf unser nächstes Treffen in Berlin im Rahmen der Compact with Africa Veranstaltung. Das ist ein wichtiges Instrument, um Investitionen zu mobilisieren. Ghana ist auch global engagiert. Im Moment ist es Mitglied im Sicherheitsrat und wirkt an wichtigen Entscheidungen des Gremiums mit. Unsere Länder eint ein ähnlicher Blick auf die Welt. Als Demokratien setzen wir uns für eine regelbasierte internationale Ordnung ein und dafür, dass die UN-Charta gilt. Ich bin der Auffassung, dass afrikanische Staaten in internationalen Organisationen besser repräsentiert sein müssen und eine stärkere Stimme bekommen sollten. Da ist es eine gute Entwicklung, dass wir die Afrikanische Union gerade als Mitglied in die G20 aufgenommen haben. Aber wir unterstützen auch die Bemühungen für ständige afrikanische Sitze im UN-Sicherheitsrat.
Darüber hat der Präsident eben auch gesprochen. Selbstverständlich haben wir auch über die Situation im Sahelraum geredet und die Destabilisierung, die davon ausgeht. Und wir haben uns noch einmal versichert, dass wir gemeinsam alle Aktivitäten unterstützen für Stabilität, auch hier im regionalen Kontext und zur Zusammenarbeit. Das gilt insbesondere für die Accra Initiative und auch für die Bemühungen der ECOWAS. Herr Präsident, noch einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Accra. Ich freue mich auf unser gemeinsames Programm heute und darauf, dass unsere Gespräche, wie gesagt, schon in ein paar Wochen in Berlin fortgesetzt werden. Thank you. Thank you very much, Chancellor Scholz. Members of the media, it is now time to, ask some questions, possibly 2 from the Ghanaian side and 2 from the German side. Question time? Okay. Your name, your media house, and then the question. Michael Fischer, German press agency. Mr. President, your country is surrounded by unstable countries in the Sahel region. Terrorism is spreading to West Africa. How dangerous is the situation from your point of view, and what help do you expect from Germany to protect your country against terrorism? Und Herr Bundeskanzler, Migration hat ja eine sehr dominante Rolle gespielt bei Ihrer Afrikareise. Sie sind jetzt in einem Land, das seit 30 Jahren sicheres Herkunftsland ist. In Deutschland gibt es die Idee, alle Staaten, die eine Asylbewerberanerkennungsquote unter 5% haben, quasi als sichere Herkunftsländer einzustufen und die Asylverfahren zu beschleunigen. Da würde ich gerne wissen, ob Sie das für eine gute Idee halten. Und eine andere Idee wird international auch diskutiert, nämlich entlang der Migrantenrouten Zentren einzurichten und dort Asylverfahren durchzuführen. Halten Sie das für rechtlich möglich und für praktikabel? Mr. President, you take the first question, please. The first question. Yes, please. Yes. Yes, the neighborhood is an unstable one, especially the Sahelian part. Burkina Faso, our northern neighbor, has unfortunately become the epicenter of the terrorist menace in West Africa. Relatively stable relations with Togo on our eastern border and Cote d'Ivoire on our western border. These two countries are in relatively stable conditions like we are. But clearly it is the major concern of all the governments in West Africa, the terrorists. Originally they were locked up in the northern part of Mali, but systematically over the last 10 years have spread themselves southwards and eastwards, so that all the countries in West Africa, even those that are not directly in the line of fire like Ghana, have now to make significant preparations to meet any possible incursions of terrorists. In that exercise, of course, we are cooperating with our friends. Germany is a major partner of Ghana to see what can be done in terms of resource mobilization and assistance, especially with as far as intelligence is concerned, intelligence gathering, because in the struggle against terrorists, the better part of the battle is won by the quality of the intelligence that you have to operate. So that cooperation is an important aspect of that as well. And we're in fact cooperating with the European Union. Germany, of course, is such an important pillar in that regard in Ghana. Recently, the European Union came to assist us with some equipment, militarized vehicles to reinforce our northern boundaries. So the relationship is one where there's clear understanding, where we sharing the same views and values makes it relatively straightforward what we need to do to address the terrorist menace. Schönen Dank für die Frage. Da es sich ja um weitgehend Dinge handelt, die in Deutschland verhandelt werden, will ich auch auf Deutsch antworten. Zunächst mal die Beziehung zwischen Ghana und Deutschland sind gut.
was auch Fragen der Migration betrifft, und zwar in beide Richtungen. Sie haben es schon erwähnt, dass wir deshalb auch Ghana als sicheres Herkunftsland einstufen, und das ist die Grundlage auch für die gute Zusammenarbeit. Übrigens auch ein Hinweis auf die funktionierende Demokratie in Ghana, die ja auch eine Grundlage unserer guten Zusammenarbeit und unserer ökonomischen Beziehungen ist. Im Mittelpunkt stand übrigens bei den Beratungen die ökonomischen Beziehungen, die Weiterentwicklung des Landes, die Möglichkeiten zu unterstützen bei den Gesprächen, die Ghana mit dem IWF führt, und all das, was dazu gehört. Und da sind wir enge Partner, genauso wie in den Fragen der Sicherheit, die wir miteinander diskutiert haben. Im Hinblick auf die Frage, was kann man machen mit sicheren Herkunftsländern, wissen Sie, dass wir ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, mit dem es möglich sein wird, 2 Länder, Moldau und Georgien, die in die Europäische Union streben, zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Und ich würde Stand heute sagen, es besteht gute Aussicht, dass das auch in der zweiten Kammer des deutschen Parlaments, dem Bundesrat, der deutschen Gesetzgebung, dem Bundesrat akzeptiert wird. Bisher sind ja entsprechende Initiativen vor allem deshalb nicht vorangekommen, weil es im Bundesrat keine Mehrheit dafür gegeben hat. Die zeichnet sich in dieser Frage ab. Die Länder haben jetzt signalisiert aus ihrer eigenen Debatte heraus, dass sie es vorziehen würden, wenn wir im Übrigen einfach im praktischen Handling der Verfahren dafür Sorge tragen, dass in all den Ländern, in denen die Anerkennungsquoten sehr gering sind, die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die Gerichtsverfahren so priorisiert werden, dass beide jeweils in 3 Monaten abgeschlossen sein können. So ist der Vorschlag der Länder. Darauf werden wir uns auch ganz konkret einlassen. Und ansonsten gibt es natürlich viele Dinge, die jetzt jeden Tag vorgeschlagen werden. Das Wichtigste ist, dass man immer auch dabei einen klaren Kopf bewahrt, zum Beispiel auch nicht vergisst, wo man mit anderen Ländern kooperieren muss, ob die auch kooperieren wollen und es sich Partner finden für diese Dinge. Aber das sind alles Dinge, die diskutiert werden müssen. Es ist jetzt doch sehr viel auf den Weg gebracht mit den Gesetzgebungen, die wir bereits abgeschlossen haben, etwa zur Fachkräftezuwanderung, mit der Gesetzgebung, die wir auf den Weg gebracht haben in Sachen der Rückführung derjenigen, die nicht bleiben können, und der Verbesserung der Verfahren. Und wir haben Gespräche mit allen, um auch weitere Verbesserungen zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass wir in Kürze zum Beispiel mit dem Bundesrat eine ganz konkrete Verständigung über sehr konkrete Projekte erzielen werden am 6. November. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Vorschläge, wo man vielleicht, bevor man anfängt, das im Einzelnen zu diskutieren, immer noch fragt, was die Drittstaaten dazu sagen. Das wäre jedenfalls ein höflicher Rat, vor allem wenn man das nicht in Deutschland, sondern von außerhalb Deutschlands diskutiert. Thank you very much, Chancellor. One from the Ghanaian side. All right. Eko Moses, you report for Bloomberg. Yes, thank you very much, Chancellor. Beyond Nigeria and Senegal, which other African countries have you identified as potential sources for natural gas importation? And are there any plans to develop those facilities to advance the importation of natural gas? And you also your country seems to be focused on natural gas, even at the time where oil transitions become the talk of the day. Any special reason for that? Thank you. Thank you for your question. First, I think we will be helpful when countries use their resources and try to develop them. And developing the gas market is of essence because it's a chance for the countries that have to sell something, but also it is necessary for the transition which you are speaking about. If we are working on getting in the situation that we are CO2 neutral as one of the most industrialized countries of the world and the 4th biggest economy of the world, it is necessary that we use gas for transition, but that we also work on the gas to come, and this will be not natural gas, this will be obviously hydrogen and a much more electrified economy. The CO2 neutral industry will be using much more electricity for processes where today oil, gas and coal are used, and it will use hydrogen. But going there, it is necessary to have this transition period. And this is also very much infected by the Russian aggression against Ukraine and the war. They stopped delivering of gas to Europe, for instance, and this is just 180 billion cubic meters of gas that were sold to Europe from Russia. Today it's just 40 billion, and you can imagine that in this circumstances it is necessary to increase production on other places in the world and to have a more resilient
support and supply. We made it feasible to Germany with getting more gas from Norway, with getting more gas from the Western European ports as LNG, and we also built new ports in the northern shores of Germany, which later then might be used, following our strategy, for hydrogen or ammonia, which is then produced in countries which have the natural environment for doing so. And this is the strategy where things are fitting together. Thank you. Chancellor Scholz, President Akufo Addo, thank you very much for this opportunity. For members of the media, let's keep standing where we are, as well as our dignitaries, while President Akufo Addo and Chancellor Scholz join our businessmen for the business dialogue in the auditorium. Thank you very much indeed. Opportunity. Thank you. The other members of the delegation can go to the auditorium for lunch.